Estados Unidos acaba de finalizar la ley de la Reserva Federal, estableciendo 12 bancos regionales, la oferta monetaria del país, solo $34 mil millones en reservas de oro. Está a punto de ser ilusionada este movimiento aparentemente burocrático, creó un sistema que define tu vida diaria. La tensión central es simple: tu dinero realmente existe, o es una ilusión. Para entender lo que sucede ahora, tenemos que volver una oficina tranquila en Washington, D.C. La ilusión comienza así: la banca de reserva fraccionaria, pero es nombre oculto. El truco de magia imagina que depositas $100 en una nueva cuenta en tu banco local. El banco debe legalmente retener una pequeña fracción de es efectivo. Quizás $10. Estos $10 son el único dinero real que actualmente respalda tu depósito. Los $90 restantes ahora son libres para hacer prestados a otra persona. El prestatario toma los $90, pero te sigues viendo $100 en el saldo de tu cuenta. La oferta de dinero ha aumentado instantáneamente de $100 a $190 en papel. Y los $100 en efectivo originales nunca se movieron de la bóveda. El efecto multiplicador ahora: el prestatario gasta esos $90 en una nueva lavadora. La tienda de lavadoras deposita los $90 en su banco y segundo banco guarda el 10%, o $9. Y presta $81. Este proceso se sigue repitiendo. $81 se convierte en $7,290, luego $6,561 por cada $1 de reserva. El sistema bancario puede crear $10 en depósitos totales. El multiplicador monetario transforma un solo depósito de $100 en $1,000 de nuevo crédito. Así es como los bancos crean dinero. Es un asunto contable, no una operación de imprenta. Lo que nos lleva un punto de datos específico de 2008 y entonces de cambio en 2008. La Reserva Federal redujo los requisitos de reserva para los grandes bancos al 0% durante décadas. El requisito fue del 10%, lo que significaba que $10 de cada $100 tenían que permanecer quietos. Este cambio significó que los bancos podrían, teóricamente, prestar todo su dinero. Pero aquí es donde se pone interesante: los requisitos de reserva no son realmente el límite. Un estudio del Banco de Inglaterra a 2014 confirmó la realidad: los bancos no esperan depósitos para prestar. Primero prestan, y luego buscan reservas. Esto enviar la vieja idea que te enseñaron en la escuela sobre la banca. El préstamo crea el depósito, y el dinero aparece digitalmente en tu cuenta. La trampa del préstamo: imagina que pides un préstamo hipotecario de $300,000. El banco no mueve $300,000 de otra cuenta a la tuya. Simplemente escriben en mero en una pantalla: y es dinero te de la vida. Pero hay un problema significativo. El entiers que debes pagar. El banco creó el capital de $300,000, pero nunca creó el dinero para pagar el entiers. Es dinero para pagar el entiers de provenir de los préstamos hechos por otros bancos. Esto significa que, como sistema, la deuda total siempre debe crecer si la deuda deja de crecer. Todo el sistema de crédito se paraliza. Esto nos lleva directamente a la pregunta de la inflación. La inflación impulsada por el crédito desde 1971, cuando el patrón terminó la creación de dinero, se aceleró desde 1971. $35 equivalente a una onza atroida hora, poniendo un freno físico después. El dinero se convirtió en una promesa de la Fed, no un activo tangible. Entre 2020 y 2021, la oferta de dinero medida por M2 aumentó más del 26%. Esto fue el aumento de la oferta de dinero más rápido en la historia moderna de EU.
Recuerdas como $1 de reserva se convierte en $10 de crédito. La velocidad de esa creación de crédito determina la rapidez con la que sientes la inflación. La inflación no es solo el aumento de los precios. Es la disminución del poder adquisitivo de tu dólar. El impacto humano piensa en los $100 que deposites originalmente. Cuando los bancos crean miles de millones de nuevos dólares digitales, el valor de tus $100 se de la gente rica se beneficia por recibir el nuevo dinero primero. Invirtiendo en activos, las personas de bajos ingresos pagan el precio a través del aumento de los precios de la vivienda. Y los alimentos. El precio medio de una casa en EUS disparó de $200,000 en 2000 a más de $400,000 en 2024. Esto es un aumento del 100% en menos de 25 años. Superando con creces los aumentos salariales. Esta creación de dinero bancario es una transferencia invisible de riqueza de los ahorradores a los deudores. 4 ciclos de deuda. Las naciones a lo largo de la historia han seguido un patrón comparable. Portugal, durante su apogeo marítimo, imprimió moneda para financiar imperios llanos. España hizo lo mismo con la plata que fluía de las Américas, llevando a la devaluación. Los holandeses en el siglo XVII financiaron el comercio global con nueva deuda, creando burbujas. Y América hoy está haciendo el mismo patrón de financiar el crecimiento con una expansión masiva del crédito. Cada ciclo comienza con una burbuja de activos y termina con una corrección dolorosa. En cada caso, el dinero fácil condujo a la asignación incorrecta de recursos y una eventual quiebrazo que pasa después. El sistema actual tiene dos salidas principales, o una deflación forzada o inflación descontrolada. Una deflación forzada significa que la deuda se contrae, los bancos quiebran y los precios caen bruscamente. Esto es lo que sucedió en 1929. Una corrección dolorosa pero que restables los saldo. Una inflación descontrolada significa que los gobiernos y los bancos imprimen más dinero para pagar la deuda. Esto devalúa la moneda hasta que los saldos de deuda se vuelven triviales. En términos reales, la Fed ha indicado su preferencia por el segundo, manteniendo una tasa de inflación objetivo del 2%, pero esa tasa del 2% se compone anualmente, reduciendo a la mitad el valor de tu dinero en 35 años. La gran decisión. Esto nos trae de vuelta tu cuenta bancaria y los $100 originales están allí, pero su poder real para comprar cosas disminuye constantemente. La mayor parte del dinero que existe, cerca del 97%, es simplemente crédito bancario digital. Solo el 3% restante es efectivo físico impreso por el gobierno. El Banco Central controla las tasas de interés, pero los bancos comerciales controlan la creación de crédito. Es una asociación peligrosa que vincula tu futuro financiero a la expansión infinita de la deuda. El banco comercial te presta el dinero, y el Banco Central establece el costo de ese préstamo. El futuro del dinero. Una posible solución en discusión es la moneda digital del Banco Central, the BDC. Esto eliminaría los bancos comerciales del proceso de creación de dinero, dando el control total al Estado. El sistema bancario se resiste, sabiendo que perdería su poder de crear dinero de la nada. El debate se centra en quién obtiene el poder de emitir la próxima ola de dinero digital. La tecnología blockchain ofrece una alternativa descentralizada sin bancos ni estados centrales. Esto es por lo que el debate sobre Bitcoin y las criptomonedas es tan ferviente. El lazo final. El dinero que obtienes de tu trabajo es real, medido por el tiempo que dedicas, pero la unidad en la que se mide ese trabajo es una abstracción. Recuerda, los bancos crean el principal de tu préstamo, pero no el interés. El sistema necesita nuevos prestatarios
para suministrar el dinero para pagar el enteros de los prestatarios antiguos es una bicicleta que de pedalar más rápido. O SEC y cuando se caiga, tendrá efectos en cascada en los precios de las casas, el mercado de valores, y los empleos que haces con esta información. Tienes que proteger tu poder adquisitivo de esa constante erosión, cual de los dos escenarios te parece más probable una deflación que borra la duda o una inflación que la lica. De que la inflación se dispare, podría significar que tu $100 valga solo $50 en 2045 una deflación de, or a de duda. O una inflación y liquidación de duda es la respuesta. Dea tu predicción en los comentarios. Y suscribí para ver si tienes raíz en cuando hicimos esta predicción en 2026.